So, good morning, friends. Today our topic of discussion is theory of equations. Theory of equations. Especially, we discuss on cubic polynomials. So, uh, so I discuss first of all the formulas. Formulas. What are the cubic polynomials? But the formulas, and then we'll discuss some of the important questions in the following the videos. Okay. So cubic polynomial, when you consider the cubic polynomial, so cubic polynomial ante enti. So the cubic polynomial is of the form ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. This is called a cubic equation. ఇటువంటి cubic equation ki once you have the cubic equation, you will have the roots of the cubic equation. So this is a cubic polynomial. This will be of the form ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, and that is called a cubic equation. దీన్ని మనం cubic equation అంటారు. So cubic equation. సో నేను కొన్ని బేసిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ ద alpha, beta, gamma are zeros of cubic equation. Zeros of cubic equation. So cubic equation యొక్క zeros alpha, beta, gamma అయితే then what would be the value of alpha plus beta plus gamma? దీన్ని sum of the roots అంటారు. That is simply minus b by a. And this is product sum of the roots taking product of the roots taking it a time, taken two at a time antaru. Beta gamma plus gamma alpha, sum of product of the roots taken two at a time అని అంటారు దీన్ని. సో దీన్ని alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is c by a. So similarly alpha beta gamma, that is called product of the roots, that is minus b by a. ఈ త్రీ బేసిక్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసి మనకి మైండ్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇది వచ్చేసి మనకి వేర్ దిస్ టాపిక్ కమ్స్ అంటే దిస్ కమ్స్ ఇన్ మనకి ఆంధ్ర స్టేట్ బోర్డ్ తీసుకుంటే మీకు ఇంటర్లో వస్తుంది, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటుంది. అండ్ మీకు 10th సిబిఎస్ఈ తీసుకుంటే అక్కడ కూడా ఉంటుంది అనమాట, 10th సిబిఎస్ఈ. సో ఫర్ బోత్ ద స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ అనమాట. So this is what you have. So cubic polynomials, so this is what you have. So alpha plus beta plus gamma minus b by a. So and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is c by a, and alpha beta gamma has to be minus d by a. This is the part 1. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే we will prove this conditions అనమాట. We'll prove this conditions ఈ వీడియోలో, and then we'll close the video. So we'll make it really short so that మీ అందరికి అర్థమవుతుంది. సో ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. ఒకవేళ ఆల్ఫా బీటా గామా ఇఫ్ దే ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యూబిక్ పాలినామియల్ కనుకైతే మనం వచ్చేసి ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే k ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ గామా, వేర్ k is a for some k belongs to some real number. k అనేది ఒక రియల్ నెంబర్ అనుకుంటే k ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 కెన్ మేక్ దిస్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ గా మనం రాసుకోవచ్చు. దిస్ కెన్ మేక్ ద క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అస్. సో అలాంటప్పుడు వాట్ వుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ k అండ్ వాట్ ఈస్, మనకు అన్ని కండిషన్స్ ఒకేసారి వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ బ్లైండ్గా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, సరిపోతుంది. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్
ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఎక్స్ మైనస్ గామా మీరు మల్టిప్లై చేసి చూడండి. సో యూ గెట్ సంథింగ్ లైక్ k into x cube minus of alpha plus beta plus gamma times x square వస్తుంది మీకు. అండ్ దెన్ నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను సో దట్ యూ కెన్ మల్టిప్లై అండ్ చెక్. మీ అంతటా మీరు మల్టిప్లై చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఓకే, మైనస్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది మీకు. So this is how you get x cube minus of alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha times x and minus alpha beta gamma is equal to 0. Now మనం ఏం చేయాలంటే సింప్లీ యూ కంపేర్ ద కోఎఫిషియెంట్స్. ఇక్కడికి కోఎఫిషియెంట్స్ కంపేర్ చేయండి. ఈ ఈక్వేషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ మీరు కంపేర్ చేసి చూడండి. దెన్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్? సో ద వాల్యూ ఆఫ్ k మీకు ఇక్కడ నుంచి చూస్తే వాల్యూ ఆఫ్ k వుడ్ బి a అనమాట. k వాల్యూ మీకు ఏగా వచ్చేస్తుంది. At the same time that is k into మీకు minus k into alpha plus beta plus gamma అంటే coefficient of x square అనమాట. that is k into minus k into alpha plus beta plus gamma. that is k is equal to a ఎలా వచ్చింది? coefficient of x cube ని కంపేర్ చేస్తే వచ్చింది మీకు. coefficient of x cube ని కంపేర్ చేస్తే మీకు ఇది వచ్చింది. compare that. So the next part is coefficient of x square ని కంపేర్ చేద్దాం. coefficient of x square ని కంపేర్ చేస్తే this is equal to b. ఇక్కడ మనకి k equal to a వచ్చింది. సో a సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మైనస్ a into alpha plus beta plus gamma that value would be b అనమాట. సో మీకు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా వచ్చేసి మైనస్ b by a గా మీకు జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ యూ గెట్ alpha plus beta plus gamma as minus b by a. Similarly, ఇక్కడ థర్డ్ చూద్దాం. coefficient of x ని ఇక్కడ coefficient of x ని కంపేర్ చేద్దాం. సో వాట్ వుడ్ బి ద coefficient of x చూసుకుంటే మీకు k మల్టిప్లై చేస్తుంది. k you have to multiply inside and then you have to check. So k into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha that is equal to c అనమాట. అంటే coefficient of x ని coefficient of x ని కంపేర్ చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది. So what you get is k is equal to a ని మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So you get alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha happens to be c by a అనమాట. So this is how you get the third one. The fourth one is very very simple. So మళ్ళీ k ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి. That is the constant అదేం కోఎఫిషియంట్ కాదు, that's a constant. So k minus k into alpha beta gamma వచ్చేసి మీకు d వచ్చింది. So from this you can write alpha beta gamma వచ్చేసి minus d by a గా మీరు రాసేయచ్చు. So this is how to solve the coefficients. I mean sum of the roots. Okay, sum of the product of the roots taken two at a time and product of the roots. So ఈ విధంగా మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. So one more time at the end మీకు this you make a note. దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ x cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. cubic coefficients ని తీసుకుంటే that could be minus b by a. And alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha happens to be, so that happens to be manaki c by a. And alpha beta gamma product of the roots is minus d by a. Idi meeru this you make a note and keep it. So this is the note you have to make and keep it. So this is very essential in solving any cubic polynomial. Inko iche nenu suggestion, what is the suggestion I want to give is in maximum ekkadaina maximum problems lo ikkada adige manaki koncham advanced level problems, maximum problems if they are asking anything advanced problems, they don't expect you to solve the roots ni solve cheyaddu. Don't try to solve the roots.
డోంట్ సాల్వ్ ఫర్ ద రూట్స్. మీకు రిలేషన్ బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ పడతాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 3 రిలేషన్స్ యూ విల్ గెట్ ది క్వశ్చన్స్. యూ maximum problems will be based on these 3 relations. Based on these 3 relations. 3 relations. So this is how you had to concentrate, work smartly. Even for the JEE examination ki meeku ee relations base meedane meeku questions generate avutayi. So this is what I want to tell you. So with this we'll close this part 1 of the cubic equations or the theory of equations. So this is starting part. 90% of the questions deen meeda base ayi untayi. Okay, thank you all.